Good morning. Good morning, ma'am. Today we are going to learn about Proteins. proteins. Already we started biomolecules chapter, right? In the last class we discussed about biomolecules la four important biomolecules நான் already சொல்லிருக்கேன். என்னென்ன biomolecules இருக்குமா? First is carbohydrate, proteins, lipids, nucleic acids. Last one is nucleic acids. Okay, so already we discussed about carbohydrate. Carbohydrate la enna paatho edavadhu nyabagam iruka? Monosaccharide, disaccharide, trisaccharide, polysaccharides. Okay, so like that today we are going to discuss about proteins. Today we are going to discuss about what? Proteins. Okay, so proteins. Proteins all made up of proteins are made up of amino acids. Okay, proteins பத்தி ஜெனரலா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்? Proteinனா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். About protein, what you have basic information in your brain? Very good. Muscle is made up of protein. Okay, நம்ம muscles வந்து proteinனால made up ஆயிருக்கு. Then ribosomes. Yes, ribosomes are the one who produce proteins. Okay, ribosome. Very good. Next. Proteins. Proteinsனா உன் மைண்டுக்கு என்னெல்லாம் வருது? Protein. இதெல்லாம் protein. What do you know already about proteins? எதுவுமே இல்லையா? முட்டை காலையில் தால் சாப்பிட்ருப்ப, எக்கு தால் அதெல்லாம் என்னது? Protein. Then anything else about esma? Build. Okay, it builds up the muscle. Okay, if anyone wants to doesn't want to become fat, gundaga venda, but they want to build up their muscles. Okay, they want to be fit abdina, they will consume lot of protein diet. Then that's it. Polymer, polypeptide. Yes, now you are coming to biology. Protein is also called as polypeptide. Protein is also called as polypeptide. Okay, anything else? Okay, so your mind is a blank page about protein, yes or no? So today shall we fill that? Okay, so about proteins, first point is, listen, proteins are made up of amino acids. Proteins are made up of amino acids. Okay, amino acids na ipdi ella amino acids same ah irukumana? No. Like suppose in this class we have 11 amino acids. Whether all the 11 are same? No. Each one is different. Each one is called by different names. Yes or no? If I call Brinda, only Brinda will stand up because that name is only for her. Yes or no? Same way in our body or in the in the cytoplasm we have different types of amino acids. Basically we have 20 different types of amino acids. 20 different types of amino acids or required for protein synthesis. 20 different types of amino acids are required for protein synthesis. Other than protein synthesis, there are around 100 different amino acids involved in various functions. Okay, 100 different amino acids are involved in various functions. So it is not single amino acid, there are many amino acids. But basically இப்போ நீங்க எல்லாம் human being அப்படின்னு சொல்றோம்ல, you all are called students. அந்த மாதிரி amino acids ஜென்ரலா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, they are called, any idea? அமினோ ஆசிட் ஜென்ரலாக எப்படி சொல்லலாம்? இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் எனக்கு பேர் தெரில, நான் ஃபஸ்ட் டே வந்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோ இந்த கிளாஸ்க்கு, உங்களெல்லாம் எனக்கு பேர் தெரில அப்படின்னா நான் என்ன சொல்வேன்? லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லல, ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. லைக் தட் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா, they are called substituted methanes. They are called substituted methanes. Do you know the formula for methane? Substituted methanes. What are substituted? எதை நம்ம methane substituted methane சொல்றோம்? Amino acids. All the amino acids generally நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Substituted methanes. They are called what ma? Substituted methanes. இப்போ this is methane, right? CH4 is called what? Methane. Now it will be substituted like this. The one carbon will be attached with COOH. This is called carboxyl group. COH is called a carboxyl group, and another is attached with hydrogen, and another one is with NH2, which is amine group, and the last one is R. R is variable group. R is what? Variable group. COOH is what?
carboxyl group. COH is what? Carboxyl group. This one NH2 is amine group. And H is hydrogen, you know, right? So CH4 la irukra valencies, the 4 valencies are replaced by, one is replaced by hydrogen, one is replaced by carboxyl group, another is replaced by NH2, another is replaced by variable group. அப்படினா அது வந்து variable groupனா அங்க என்ன வேணா இருக்கலாம். Okay, புரிஞ்சுதா? அந்த R அப்படின்ற இடத்துல it can be anything. Suppose for example, if the R is replaced by H, if the R is replaced by H, it is called glycine. The name of amino acid is what? Glycine. Very, very important. I expect this as a neat question. Glycine is the simplest amino acid. Glycine is what? Simplest amino acid. Okay, next if the R is replaced by, if the R is replaced by methyl group, it is called alanine. It is called what? Alanine. Okay, so like this, you can see in your NCERT, you can see the R group is replaced by, it is there in your NCERT in the first subtopic. You take the first subtopic. Here, you can see here, before that zwitterion, yellow color box irukilla, zwitterion box irukku, adukku mele paru. Look here. Look here. You can look here. Here it is. Yes or no? Can you see the first line? The R group in this proteinaceous amino acids could be a hydrogen. So if this R is hydrogen, then it is called a glycine. Then if the same R is replaced by methyl group, it is called a alanine. And one more also they have, if the same R is replaced by hydroxymethyl, then it is called a serine. Okay, இப்ப glycine, alanine, serine இதெல்லாம் என்னது? Name of amino acid. இதெல்லாம் என்னது? Name of amino acids. இந்த மாதிரி protein productionக்கு நமக்கு எத்தனை amino acids தேவைன்னா 20 different types of amino acids. புரியுதா? So these are names of amino acids. Glycine, alanine, serine. Glycine, alanine, serine. So should I write here the formula for glycine? So if I want to write glycine, how I'll write? I will write like this. இங்க என்ன வருமா? இங்க R group என்ன இருக்கணும் glycineக்கு? H. If I want to write the formula for alanine, இங்க என்ன வரணும்? CH3. Yes or no? Methyl group. If you substitute methyl group, it is called a alanine. Next என்னது? Serine. Serine என்ன பண்ணும்? What is this group called? Everyone. What is this very group? This is this one. Very good. Amine group. Everyone. Amine group. This is called a amine group. This is amine. This is acid. Amine plus acid is called amino acid. It is called a amino acid. But they all are substituted in a methane. That's why they are called substituted methanes. அதனால தான் என்ன சொல்றோம்? Substituted methanes. Here it is hydroxymethyl. So hydroxymethylங்கிறதுனால அது என்னது? Serine. Got it? Got it? So basically you understood that proteins are made up of amino acids and there are many different types of amino acids. So we can say that proteins are heteropolymers. Proteins are what? Heteropolymers. Heteropolymers na enna? Heteropolymers na, see listen. Okay, so here you can see the dots which I kept. Each one is in one color, right? So they all are not same. இப்போ அது எல்லாமே white color dots ஆ இருந்ததுன்னா they are called homopolymers. அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Homopolymers. இதை ஏன் நம்ம heteropolymer சொல்றோம் கோகுல்? Different types of amino acids. Different types of amino acids. Okay, so if a protein is made up of different types of amino acids, then they are called a heteropolymers. Okay, generally எல்லா proteins-உமே எப்படி இருக்கும்? So you understood what is the meaning of the word heteropolymer? Heteropolymer-னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? Homopolymer-னா ஒரே யூனிட் திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கும். Heteropolymer-னா different types.
Okay. Now one amino acid is, suppose for example, this is one amino acid. We have to write like this, COOH, right? This is one amino acid and this is another amino acid. So this is one, R1 is first amino acid, R2 is another amino acid. Okay. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாரு, ஏதாவது புரியுதா பாரு. என்ன போட்டிருக்கேன் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில்? ஒரு அமினோ ஆசிட், ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட்க்கு R1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன், செகண்ட் அமினோ ஆசிட்க்கு R2. COOH நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக எழுதியிருக்கேன், அவ்வளோதான். எஸ் ஆர் நோ? Now what will happen? Now I am going to teach you how the peptide bond is formed. How the peptide bond. See how the peptide bond is formed by the elimination of water. By the elimination of water. Now water will be eliminated from this. How? See this H and this OH, H2O, it will be eliminated and bond will be formed. You listen here, NH3 plus and C H R1 and this is what? C Okay, so this bond, the bond which links to amino acid is called a peptide bond, and this peptide bond formation occurs with the elimination of water. See, NEET 2023 question. NEET 2023 question, very simple. Question is like this. They have given one statement. ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, the amino acids first end is C terminal and the last end is N terminal. இவ்வளவுதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அமினோ ஆசிடோட ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் வந்து C terminal, லாஸ்ட் எண்ட் வந்து N terminal. இப்போ நம்ம வந்து இந்த அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஹீமோகுளோபின் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 4 சப்யூனிட்ஸ். அது கரெக்ட். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக தப்பான்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக தப்பா? அமைனோ ஆசிட், எது அமைனோ ஆசிட்? இதுதான் அமைனோ ஆசிட். இதுதான் நம்ம அமைனோ ஆசிட். அமைனோ ஆசிடோட ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினல் என்ன எண்டு? N டெர்மினல். இது என்ன டெர்மினல்? N டெர்மினல். லாஸ்ட் ஒன் என்னது? C டெர்மினல். இது அப்படியே மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படியே எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க? மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்க, அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். அண்ட் இட் இஸ் தேர் இன் NCERT ஆல்சோ. த அமினோ ஆசிடோட ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் இஸ் வாட் டெர்மினல்? N terminal. And yes, amino acids க்கு 2 ends இருக்கு. The first end is which terminal? N terminal. And the last one is, yes, last one is C terminal. Okay, this is this question, this is statement 1. Statement 2 என்ன கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, hemoglobin is made up of 4 subunits ன்னு கொடுத்திருந்தாங்க. அது கரெக்ட். ஆனால் 4 subunits இதை வந்து மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம கிளியராக படிக்கல அப்படின்னா, ஒருவேளை நம்ம இப்போ நல்லா படிச்சுருந்துருப்போம். ஆனால் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கு இல்லையா, ஒருவேளை அந்த எக்ஸாம் முன்னாடி நம்ம அதை ரிவைஸ் பண்ணலன்னா நமக்கு அது சரியாக இருக்கிற மாதிரியே தெரியும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினல் வந்து சியா சியா இல்லை என்னான்னு நம்ம மெமரைஸ் பண்ணால் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். ஸோ பெட்டர் யூ கோ வித் த ஸ்ட்ரக்சர். Okay, so you write the structure, you remember the structure like this. Here is C, here is N, and here is C. So starts with N, ends with C. Okay, the first terminal is N terminal and the last terminal is C terminal. Okay, that's it. So next listen. In an amino acid, பேர்லயே இருக்குல்லமா, amino acidனா என்னெல்லாம் இருக்கும்? ஒரு amine group இருக்கும். Yes, ஒரு
ஆசிட் இருக்கும். இப்போ இந்த அமைன் குரூப்பும் ஆசிட் குரூப்பும் ஈக்குவல் நம்பர்ல இருந்ததா, ஒரு அமைனோ ஆசிட்ல 2 ஆசிட் குரூப் 2 அமைன் குரூப் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா வாட் ஹேப்பன்? ஓகே, தென் இட் இஸ் கால்ட் நியூட்ரல் அமைனோ ஆசிட்ஸ். இது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? நியூட்ரல் அமைனோ ஆசிட்ஸ். அதுவே அமைன் அதிகமா இருந்து ஆசிட் குரூப், நீ கவனி, ஆசிட் குரூப் கம்மியா இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? பேசிக் அமைனோ ஆசிட்ஸ். அதுவே அமைன் கம்மியா இருந்து ஆசிட் குரூப் அதிகமா இருந்ததுன்னா அசிடிக் அமைனோ ஆசிட்ஸ். அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? அசிடிக் அமைனோ ஆசிட்ஸ். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருப்பாங்க. நியூட்ரலுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள், பேசிக் என்ன எக்ஸாம்பிள், அண்ட் ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அசிடிக் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அசிடிக் வந்து குளூட்டமிக் ஆசிட், அஸ்பார்டிக் ஆசிட். குளூட்டமிக் ஆசிட்ங்கிறது என்ன கோகுல்? குளூட்டமிக் ஆசிட்னா என்ன கோகுல்? நேம் ஆஃப் அமைனோ ஆசிட், நேம் ஆஃப் அமைனோ ஆசிட். பட் இந்த அமைனோ ஆசிடோட நேச்சர் வந்து ரொம்ப அசிடிக். இதனோட நேச்சர் என்னது? அசிடிக். அப்படின்னா ஆசிட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ஏன் அது அசிடிக்கா இருக்கு? ஏன்னா அதுல அசிடிக் குரூப் அதிகமா இருக்கு. கார்பாக்சிலிக் குரூப் எப்படி இருக்கு? அதிகமா இருக்கு. ஓகே, ஆசிட்ங்கிறது கார்பாக்சில் ஆசிட். எந்த குரூப்மா கார்பாக்சில் ஆசிட்? அமைன் குரூப் என்னது? NH2. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் பேசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைசின். நீட் 2023 கொஸ்டின், ப்ரீவியஸ் இயர் நீட் கொஸ்டின். ப்ரோட்டீன்ஸ்ல இருந்து எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் பார். நீட்ல என்ன வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் இது கொடுத்துட்டு எது இதில் பேசிக் அமைனோ ஆசிட்னு கேட்டிருந்தாங்க. லைசின் இஸ் பேசிக் அமைனோ ஆசிட். தென் one is there, neutral. Which is neutral ma? Did you check NCERT? No, valine. Which is neutral? Valine. Okay, so valine is neutral. நியூட்ரலுக்கு மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கிளைசின், செரைன். இதுக்கு மற்ற எக்ஸாம்பிள் வந்து aspartic acid. Okay, other than NCERT there are some examples. Alanine, arginine or basic. Alanine, arginine. Okay, so amino acids we have learned that இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா amino acidsல எவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் amino acidனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? amino acidsனா என்னன்னு பார்த்தோம். Next we are going to see about types of amino acids. See, basically there are 3 types. One is essential amino acid, another one is not. இதான் NCERT-ல கொடுத்திருப்பாங்க. 2 டைப் கொடுத்திருப்பாங்க, essential and படிச்சிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி? இல்லையா? இன்னொன்று வந்து செமி essential. இன்னொன்று வந்து என்னது? மொத்தமாக 3 டைப் இருக்குமா? 3 டைப். என்னென்ன டைப் இருக்கு? essential, semi essential, non essential, or essential, non essential, semi essential. ஓகே, இதில் எது நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? வெரி குட், நான் எசென்ஷியலை தான் நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஹியூமன்ஸ் வில் சிந்தசைஸ் the non essential. Humans can synthesize. It is essential has to taken through diet. இது வந்து நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. essential அதாவது இந்த அமைனோ ஆசிட்லாம் உன்னோட growthக்கு ரொம்ப முக்கியம். இது இருந்தால் தான் நீ வளருவ, இது இருந்தால் தான் நீ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவ, இது இருந்தால் தான் உனக்கு முடி முளைக்கும், ஸ்கின் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா அந்த அமைனோ ஆசிட் எதையுமே உன் பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. எதெல்லாம் நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப தேவையோ, ஒரு 20 டிஃப்ரெண்ட் எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட்ஸ் எதெல்லாம் நம்ம பாடிக்கு தேவையோ அதை நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. அப்போ அதை நம்ம எப்படி நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்க முடியும்? த்ரூ டயட். ஓகே, த்ரூ டயட்னா எங்க இருக்கு? நம்ம சாப்பிட்றதுல எந்த ஃபுட்ல அமைனோ ஆசிட் இருக்கு? நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து நம்ம சாப்பிட்றது ஒன்று வந்து வெஜ்ஜாக இருக்கும், இல்லை நான்வெஜ்ஜாக இருக்கும், அவ்வளோதானே.
அதில் நம்ம வெஜ் நான்வெஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது நம்ம நான்வெஜ்ஜை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ப்ரோட்டீன் சொல்கிறோம், மீட். அதில் வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது உங்கள் பாடிக்கு தேவையான எல்லா எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பட் நீங்கள் வெஜ் சாப்பிடும்போது யூ ஹாவ் டு ஈட் லிட்டில் மோர் வெரைட்டிஸ் டு டேக் ஆல் த எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட்ஸ். ஸோ நம்மளோட எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட்ஸ் வந்து வி ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் எஸ் ஃபுட். அந்த ஃபுட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நான் சொல்கிறேன் ஒரு லைக் ஒரு அட்வைஸாக சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம ஃபுட்டை வந்து நம்ம வந்து பானிபூரி சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம், நம்ம வந்து ஸ்பைசி ஐட்டம்லாம் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம். அதுலலாம் அமைனோ ஆசிட் இருக்குமா? வெதர் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் பாடி? நோ. உன்னோட பாடிக்கு எது யூஸ்ஃபுல்னா, நீ வந்து இதை செய்யவே செய்யாத அப்படின்னு உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்கிறல்ல, இதை செஞ்சால் நீ எனக்கு கொடுத்துடாது அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல, ஐயோ இதுவா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம்ல, அதுலலாம் தான் என்ன இருக்கும்? எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட்ஸ். நமக்கு பிடிக்காத ஃபுட்டெல்லாம் ஒரு 5 ஃபுட்டு சொல்லுங்க பார்ப்போம். பாவக்காய் வெரி குட். அப்புறம் கீரை இஸ் வெரி ரிச் இன் அமைனோ ஆசிட்ஸ். அப்புறம் பைனாப்பிள், ஃப்ரூட்ஸு. அவங்களாம் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தா நமக்கு வந்து, உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸோடைய அருமெல்லாம் இப்போ தெரியவே தெரியாது. பப்பாயாலாம் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது, அதனால நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம், நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம். பட் தீஸ் ஆல் ஆர் ரிச் இன் அமைனோ ஆசிட்ஸ். These all are rich in amino acids. So இதை நல்லா நீ சாப்பிட்டேன்னா தான் இங்கே நல்லா வேலை செய்யும். சரியா? இங்கே நல்லா வேலை செஞ்சால் தான் நல்ல ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ண முடியும், we can shine. ஓகே ஓகே. ஸோ எசென்ஷியல், இதென்ன இது செமி எசென்ஷியலு, இதையும் நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. பட் இந்த செமி எசென்ஷியல் வந்து எப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, இப்போ நம்ம வீட்டில் அம்மா இருப்பாங்க, அப்பா இருப்பாங்க, நம்ம இருப்போம். ஆனால் ஏதாவது ஒரு ஃபுட் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், ஒரு காஸ்ட்லி ஃபுட்டோ இல்லை அது வந்து ஒரு ஏராக நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிறதோ, இல்லை ஒரு காசு கொடுத்து நிறைய அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டு அந்த ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், அது ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸ் சாப்பிடுவாங்களா இல்லை பசங்களுக்கு கொடுப்பாங்களா? உங்களுக்கு தானே கொடுப்பாங்க. ஏன் அப்படி கொடுக்குறாங்க? ஒரு வார்த்தை, ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க, அப்போது வளர்ற புள்ள நீ நல்லா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தானே, நீ வளர்ற புள்ள நல்லா சாப்பிடு அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம வளரும் போது மட்டும்தான் நமக்கு சிலது தேவைப்படும். இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு வயசானவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு போய் பார்த்து கொடுக்க மாட்டாங்க, மேபி கொடுப்பாங்க, எல்லார் வீட்லேயும் கொடுக்க மாட்டாங்க, அப்படி தானே? மோஸ்ட் அதிகமான ப்ரையாரிட்டி யாருக்கு கொடுப்பாங்க? சின்ன குழந்தைங்களுக்கு, வளர்கிற பசங்களுக்கு. ஒரு 21 இயர்ஸ் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் உனக்கு 24, 25 ஆயிடுச்சுன்னா நீ தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். சரியா? அது வரைக்கும் தான் உனக்கு கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வேற யாருக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் மட்டும் அவங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட கொடுக்கணும்ப்பா அப்படின்னா வேற யாருக்கு நல்லா கவனிப்பாங்க? யாரை நல்லா கவனிப்பாங்க வீட்டில்? ஓகே, இவங்களை நல்லா கவனிக்கணும். ப்ரெக்னென்ட் விமன், எஸ்ஓனோ? ப்ரெக்னென்ட் படத்துலையாவது பார்க்குறீங்க தானே, ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணால் ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு இந்த டைமுக்கு என்ன சாப்பிட்ணும், 2 பேர்த்துக்கு சேர்த்து சாப்பிட்ணும், எஸ்ஓனோ? ப்ரெக்னென்ட் விமன். அப்புறம் ப்ரெக்னென்சியில் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்களா? இந்த லாக்டேட்டிங் விமன், எஸ்ஓனோ? குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற அம்மா இருந்தாங்கன்னா, இப்போ ஒரு மாடே இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், நார்மலாக மாடு வந்து புல்லில் மேய விட்டுருவாங்க. ஆனால் அதே பால் கறக்கிற மாடாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன், அதுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? பருத்தி கொடுப்பாங்க, புண்ணாக்கு கொடுப்பாங்க தானே? ஏன்னா அப்பதான் அது நல்லா பால் கறக்கும். எஸ்ஆனோ? ஸோ அப்போ நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேனில் சில பீரியட்ல, அது வந்து ஒரு கேர்ளாக இருந்தால் அது வந்து அவங்களோட பியூபர்ட்டியாக இருக்கட்டும், இல்லை அவங்களுடைய ப்ரெக்னென்சியாக இருக்கட்டும், இல்லை அவங்களுடைய மதர்ஹுட்டாக இருக்கட்டும், பாயாக இருந்தால் ஒன்றும் கிடையாது, அவங்களே பார்த்து கொடுத்தாதான் உண்டு. ஓகே. பட் மோஸ்ட்லி வந்து சில வீட்டில் வந்து பாய்ஸ்க்கு ரொம்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க, கேஷ்யூஸ் கொடுக்குறாங்க தானே? இல்லையாடா? என்னடா வருண் மூஞ்சி இப்படி இருக்கு, ஒன்றுமே கொடுக்குறது இல்லையா வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு? கொடுக்குறாங்களா? ஓகே, நான் கொடுக்க சொல்கிறேன். வருண் வீட்டில் இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து வருணுக்கு வந்து என்ன கொடுங்க, நிறையா சாப்பிட்றதுக்கு கொடுங்க. மூஞ்சி வந்து இப்படி தொங்கி போய் இருக்குது கிளாஸில். ஓகே, ஸோ நிறைய உனக்கு சாப்பிட்ற கொடுப்பாங்க இதுக்கப்புறம். ஓகே. ஸோ செமி எசென்ஷியல்னா என்னன்னா, ஒன்லி டியூரிங் பர்டிகுலர் ஃபேஸ் ஆஃப் த லைஃப். ஓகே, நம்மளோட லைஃப்பில் சில ஃபேஸில் மட்டும் அந்த அமைனோ ஆசிட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். புரிஞ்சுதா? தட் இஸ் கால் செமி எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட்ஸ். ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே எழுதுகிறேன். required during growth or lactation period, like that. Okay, உனக்கு புரிஞ்சது தானே என்னென்ன? புரிஞ்சுதா இல்லையா? Okay, now you write example for essential. You did not write anything, right? Okay, essential க்கு example வந்து tryptophan, methionine, நான் எசென்ஷியல் வந்து குளூட்டமிக் ஆசிட், அஸ்பார்டிக் ஆசிட்,
Okay, semi-essential வந்து histidine, arginine. Okay, so next நம்ம பார்க்க போறது வந்து structure of proteins. NCERT-ல வந்து நம்ம இந்த NCERT வந்து சும்மா நினைக்க கூடாது. ஒரு சும்மா அப்படியே சினிமாவில் ஒரு டைலாக் மாதிரி NCERT-ல புரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சரில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா என்ன தெரியுமா கொடுத்துருப்பாங்க, நீ போய் படி. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஒரு இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி பார்ப்பாங்களாம், ஒரு லீனியர் செயினாக பார்ப்பாங்களாம். இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்னா இப்போ மீத்தேல் ஆல்கஹால்னா CH3OH அந்த மாதிரி. அதே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்னா அந்த 2 டைமென்ஷனில் பார்ப்பாங்களாம். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்னா அதனோட IUPAC நேமு அந்த மாதிரி அதனோட 2 டைமென்ஷனில் பார்ப்பாங்களாம். ஒரு ஃபிசிக்ஸ் டீச்சராக இருந்தால், ஒரு கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்பாங்களா, அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்பாங்க. அதே ஃபிசிக்ஸ் டீச்சராக இருந்தால் 3rd டைமென்ஷன் வரைக்கும் போய் பார்ப்பாங்க. 3 டைமென்ஷன் கியூபோட ஃப்ரண்ட் சைட் மட்டும் பார்க்காம பேக் ஃப்ரண்ட் எல்லாமே 3 டைமென்ஷன் கூட பார்ப்பாங்களாம். கடைசியாக ஒரு டைலாக், ஆனால் பயாலஜி டீச்சராக இருந்தால் ஒரு பயாலஜிஸ்ட் வந்து 4 டைமென்ஷன் வரைக்கும் போய் பார்ப்பாங்களாம். அப்படின்னு இருக்கு, அங்கே தான் இருக்கு. 4 டைமென்ஷன் வரைக்கும் போய் பார்ப்பாங்களாம். ஸோ அதனால ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷியரி, குவாட்டர்னரி. ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி, செகண்ட் வந்து செகண்டரி, தேர்ட் வந்து டெர்ஷியரி, குவாட்டர்னரி. ஓகே, பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னா ஒரு லீனியர் செயின், அவ்வளோதான். அமைனோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்சுலின். ஓகே, ஸோ ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் செயின் தான் அந்த ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸ்ட்ரெயிட் செயின், ஒரு சிங்கிள் செயின் அப்படின்னா அது பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர். செகண்டரியில் வந்து 2 இருக்கு. ஒன்று வந்து இந்த ஹெலிக்ஸஸ், இந்த ஸ்டேர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது, படிக்கட்டு இருக்கு இல்லையா, ஹெலிக்ஸஸ். இது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸஸ். ஆமாம். இன்னொன்று வந்து ஷீட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது, இந்த மாதிரி ஷீட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது. இது வந்து பீட்டா பிளேட்டட் ஷீட்ஸ், பீட்டா ஷீட்ஸ். ஓகே, ஸோ பீட்டா ஷீட்ஸ். ஸோ இது 2 வந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர். செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னா, உனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்ததுன்னா பிரைமரி, கேர்லாக இருந்ததுன்னா அது என்னது செகண்டரி, கேர்லில் ஷீட் மாதிரி இருந்ததுன்னா அது என்னது அதுவும் செகண்டரி, ஆல்ஃபா பீட்டா. ஓகே, டெர்ஷரி என்னவா இருக்கும், டெர்ஷரி வந்து இது 2 ஜாயின் ஆனது. சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு 3 டிஃப்ரெண்ட் செயின்ஸ் இருந்ததுன்னா அது என்னது டெர்ஷியரி. 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆல்ஃபா பீட்டா 2 இருந்ததுன்னா அது வந்து டெர்ஷியரி. குவாட்டர்னரினா என்னன்னா, குவாட்டர்னரினா 4 டிஃப்ரெண்ட் செயின்ஸ், 1 2 3 4. ஸோ 4 டிஃப்ரெண்ட் செயின்ஸ் இருந்ததுன்னா அது என்னது குவாட்டர்னரி. ஸோ குவாட்டர்னரியோட எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொன்னேன், நீட்டில் கேட்டிருந்தாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹீமோகுளோபின். ஹீமோகுளோபின் கண்டைன்ஸ் 4 சப்யூனிட்ஸ். ஹீமோகுளோபின் எத்தனை சப்யூனிட் இருக்கு, 4 சப்யூனிட். அந்த 4 சப்யூனிட்ல 2 வந்து ஆல்ஃபா சப்யூனிட், 2 வந்து பீட்டா சப்யூனிட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸஸ், பீட்டா ஷீட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கெராட்டின், இதுக்கு வந்து சில்க். ஓகே, அண்ட் டெர்ஷியரி ப்ரோட்டீன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இஸ் என்சைம். டெர்ஷியரிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து enzymes. ஓகே, ஸோ இது இல்லாமல் வேற என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, நீட்டில் யூ டேக் தட் பேஜ் நம்பர் 147. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் பாக்ஸ், இந்த பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் லாஸ்ட் இயர் வந்திருந்தது 2023. இந்த பாக்ஸ்லேருந்து, ஸோ இந்த பாக்ஸ்லேருந்து என்ன கொஸ்டின் வந்திருந்ததுன்னா, the protein which enables the glucose transport into cells. அதான் கொஸ்டின். பாக்ஸ்ல பாரு, லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாரு, the proteins which enables the glucose transport into the cells. ஆப்ஷன் ஏ வந்து GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. ஆன்சர் வந்து GLUT4. many times we'll neglect this box. இந்த boxes படிக்க மாட்டோம், வெறும் தியரி மட்டும் படிச்சுப்போம். The last year question was from this, 2023 question was from this. Okay, GLUT4. These all are examples of protein, so you have to read this. Got it? So இது வரைக்கும் என்னது examples of proteins. So did you understand little about proteins?
proteins பத்தி புரிஞ்சுதா? And one more last one is Zwitter ion. I'll teach you what is Zwitter ion. You can see this here. இங்க Zwitter ion கொடுத்திருக்காங்களா? Zwitter ion என்ன அப்படின்னா Zwitter ionங்கிறது see the amino acid will exist in both H to R. Okay, so if we take cation, which is cation ma? So here is plus, right? Which is cation? Cation means plus or minus? Plus, right? So this is cation, and here this is Zwitter ion. That means Zwitter ion will contain both cation, both positive as well as negative ions. Now this will also form this is anion. This is what? Anion. If the cation and anion both together in one, that is called a Zwitter ion. You can see this A, B, C கொடுத்திருக்காங்களா? A, B, C. அதில் A பக்கத்தில் எழுதிக்கோ cation. A வந்து என்னது? Cation, and it occurs in low pH. Here it is high pH. Low pH, high pH. So understood little about proteins. We have discussed about amino acids and peptide bond formation and acid, basic, neutral amino acids and primary, secondary, tertiary, essential, semi-essential, non-essential amino acids. Okay, got little about proteins. Okay, in the next class we'll discuss about lipids. Okay, thank you.